Φίλοι της GrecaTV, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Κουβέντα με τον Βασίλη. Όπως γνωρίζετε, στην εκπομπή αυτή θέλω να προβάλλω άτομα της παροικίας που προσφέρουν πολλά χρόνια στα κοινά μας πράγματα, που θυσιάζουν πολλά πράγματα από την προσωπική τους ζωή, οικογενειακή και οικονομική. Ένα από αυτά τα άτομα είναι ένας φίλος που γνωριζόμαστε πάνω από 40 χρόνια, που έχει προσφέρει σε πολλούς οργανισμούς. Το γνωρίζετε, θα τον δείτε και είναι μεγάλη τιμή και χαρά που έχω μαζί μου. Όλοι τον ξέρετε ή σαν δικηγόρο ή στις προεδρίες σε πολύ κοινοφελείς οργανισμούς. Ο John Sotos. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. We can speak in Greek, we can speak in English as it comes. Okay. So feel comfortable either way, γιατί χειρίζεσαι και τα ελληνικά και τα εγγλέζικα πολύ καλά. I just want to correct you. We know each other for close to 50 years. Almost 50 years, you're right. I mean, we'll talk about it in a minute, but let's have the people get to know you personally. Να αρχίσουμε λίγο από την οικογένειά σου, η καταγωγή σου. Talk to me about your family, where they came from, when, were you born here, you came as an immigrant? Είμαστε μετανάστες. Όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Ήρθαμε τους γονείς μου το 1965. Γεννήθηκα, μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό στην Αρκαδία. Ποιο χωριό? Αναβριτός είναι το όνομα. Αναβριτός. Γαλλίκοι το λέγαν. Μακριά από την Τρίπολη. 20 λεπτά από την νότιο-ανατολικά από την Τρίπολη. Okay. Όλη η οικογένεια έρχεται το 1965 στο Τορόντο. Ναι, τέλος 1965. Πόσο είναι, τι μέλη είναι η οικογένεια? Οι γονείς τώρα δεν είναι στη ζωή. Εσύ? Εγώ και δύο αδερφές. Μικρότερες, μεγαλύτερες? Μικρότερες. Και ήρθες και μεγάλωσες σε ποια περιοχή του Τορόντο? Στο Cape and Danforth. Cape and Danforth, στη καρδιά του ελληνισμού. Δεν ήταν τόσο τότε, ήταν η αρχή. Τότε ήταν πιο πολύ Ιταλικοί και Ιρλανδέζοι. Ναι, γιατί ήμασταν περισσότερο στο Bond Street. Εκεί ήταν η παροικία, ναι. Κοντά στον Άγιο Γεώργιο. Church Street, ναι, όλα τα αυτά θυμάσαι, ήταν ακριβώς εκεί. Αλλά όταν ήρθε εσύ και εγώ το 1966, μία χρονιά μετά, άρχισε να κινείται η ελληνική παροικία προς την Danforth. East York, γενικά part of the socialization process, όπως λένε και οι κοινωνιολόγοι. Το άνοιγμα του Subway έκανε μεγάλη διαφορά, γιατί ο κόσμος μπορούσε να είναι πιο μακριά από το κέντρο και να κινείται πιο εύκολα. Σε ποιο σχολείο πήγες? Πήγα στο Earl Grey για μια χρονιά, στο Grade 8, και μετά πήγα στο Riverdale Collegiate για το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο. Και μετά πήγες στη νομική? Πήγα στο U of T. U of T for 3 years. 3 years και μετά? My BA in International Relations, and then I went to Western for my law degree. Έτσι, μπράβο. Και από τότε στην αρχή συνεταιρίστηκες με τον Καρβάνη, το Ταμ Καρβάνη, my first partner. And then Lou Alexopoulos, αργότερα, and the Mike Karakatsanis, οι οποίοι είναι στο Supreme Court τώρα. That's right. And many others since. Yes. We're now firms about 30 plus lawyers. Ίσως είσαι η μεγαλύτερη, ας πούμε, ελληνικής καταγωγής δικηγορική εταιρεία. Δεν ξέρω αν έχουν άλλοι μεγαλώσει τόσο πολύ όσο εσύ. Well, I'll say it in English because it's easier. Yes. It's ελληνική only in the fact that I'm there. Yes, Έλληνα, ας πούμε, και πολλοί Έλληνες ελληνικής καταγωγής δικηγόροι που αρχίσαν όλοι από εκεί. Yes, we've had lots who passed through. Ο Έντις Ερέτης ήταν για ένα διάστημα. Andy was with us for 12 years. And, well, Tony Lafazanis. Γι' αυτό σου λέω ελληνικής καταγωγής. We had John Eucharis is still there as a partner. Yes. But as we've expanded, the Greek element has diminished. Και είναι φυσική φθορά. Πάντοτε υπάρχει αφομοίωση και γι' αυτό προσπαθείς και εσύ και εγώ πολλά χρόνια για να κρατήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο
την ελληνικότητα στις επόμενες γενιές. Και θα έρθω στο θέμα αμέσως. Εγώ και εσύ γνωριζόμαστε τη στιγμή που μια ομάδα ανθρώπων αποφασίζουν να κάνουμε το Ελληνικό Ίδρυμα Κληρονομιάς, the Hellenic Heritage Foundation. Yes. Και είχαμε τις συναντήσεις, αν θυμάσαι, στο Λούβα Βαρούτσου το dealership, στο δεύτερο πάτωμα, στο Old Mill. Σχεδόν κάθε εβδομάδα πηγαίναμε εκεί. Yes, yes. Και οι μόνοι που δεν ήμασταν business people ήμουν εγώ και ο Ρεόπουλος, ο Δημήτρης, και εσύ σαν δικηγόρος. Yes. Και έτσι εγώ και εσύ συνεργαστήκαμε πάρα πολύ in shaping, το καταστατικό και όλα αυτά τα πράγματα. Και από εκεί και μετά είναι γνωστή η εξέλιξη του Hellenic Heritage Foundation. Ποια χρονιά γίνεσαι πρόεδρος? Να σου πω, δεν θυμάμαι, διότι... Ήσουνα πριν από ποιον ή μετά από ποιον? Η Έφη Τριανταφυλλοπούλου ήταν πριν από σένα ή μετά? Μετά. Αλλά we incorporated the Hellenic Heritage Foundation in 1996, but we started in 1994. Yes. Started the meetings that you've described. Yes. And basically what contributed to the success of the organization is the fact that although we had the idea, we consulted widely. Yes. And publicly. Yes. With everyone, with the community, with community organizations, with the church, with the Greek state. And, so basically we built a consensus around what the organized community at the time thought was needed in the community. So that's, and that formed the basis of the incorporating documents. Yes, τυπικά έγινε τότε, όπως λες. Πριν από αυτό όμως, το πρώτο fundraiser ερανικό τραπέζι που κάναμε επί προεδρίας Λούβα Βαρούτσου ήταν στο Royal York, αν θυμάσαι. Το πρώτο που κάναμε. Actually, I'll go back a little bit further. Okay. The first informal event we did was with the late Steve Stavro. Yes. Who had donated Varsity Stadium when the Greek team was here. Yes. And we raised $90,000. $90,000. And we donated it to... Το είχα ξεχάσει αυτό τελείως. That's where we started. Yes. And we donated all the money we raised to the Greek community, the Hellenic home, and the church. Ακριβώς. So that was our... And then we had a series of fundraisers after that. Yes, we were not part of it, εγώ και ο Ρεόπουλος, because if you recall, we resigned as directors because you raised the membership to $5,000, then I remember. Και μου λέει ο Δημήτρης ο Ρεόπουλος, ο Μακαρίτης, μου λέει, Βασίλη, εγώ δεν μπορώ να πληρώσω τα 5.000. Και του λέω, και εγώ, Δημήτρη, είμαι στην ίδια μοίρα. So we both resigned as directors. Γι' αυτό τα υπόλοιπα που λες, they became after us. Yes, yes. But we always supported, all the activities to this day. Γιατί θεωρώ ότι το Ελληνικό Ίδρυμα Κληρονομιάς είναι ο σπουδαιότερος οργανισμός, Γιάννη. Γιατί πρώτα-πρώτα η ηγεσία είναι η νέα γενιά τώρα. Πολλά από τα παιδιά είναι νέας γενιάς που μεγάλωσαν εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Well, that did not happen by accident. Όχι. Πες μου λίγο γι' αυτό. Πού ήταν το μυστικό? Well, the μυστικό is in governance, διοίκηση, καλή διοίκηση. Ένα από τους κανονισμούς που έχουμε είναι ότι the term of a director was 5 years. Yes. So it rotating on a staggered basis. Yes. So that every year you would have 3, 4, 5 directors παλιούς και stepping back and then you was coming along. Yeah. So you wouldn't have what used to happen back then, where you had mass elections every year. Με τα ίδια πρόσωπα, τη ίδια νοοτροπία. No, but somebody got a bee in his bonnet and decided that the community was going to serve their interests. They bring down some friends and then they derail everything that was happening. You couldn't do any long-term planning when the board turned over every year. Yes. So that's where I introduced the staggered board, and I've used it ever since in everything else I've done. That provides stability.
The other thing, και είναι πολύ έξυπνο αυτό, γιατί έχεις και την εμπειρία και το νέο αίμα. well, the second thing we did and we still do is we actually target qualities of directors we are seeking. It's not just money, it's also to have expertise, knowledge and expertise in the areas you need help. Because if the days of running everything by yourself, like president runs everything, are gone because they were never productive. So you need to have capable people to take on create the policies and the direction and the various committees, and then they run with them. Yes. And that's the other thing. And one of the things we determined, and John Dagonis, Steve Mikopoulos, and myself, who have been there from the beginning, sometime around 2009, 2010, looked around, and it was all the same old faces, and we said, well, this has to change, and it has to be the people, the next generation. Πράγμα το οποίο δεν έχουμε κάνει στην κοινότητα και σε άλλους οργανισμούς, γι' αυτό οι συλλογοί μας σβήνουν. So we began to cultivate the next leaders of the next generation, brought them in, offered our support, but a little bit from a distance, so they could do their own thing. Την πρωτοβουλία. And as a result, they've started attracting their own friends. Ακριβώς. And that's how, υπάρχει κριτική, ευτυχώς, από μία μικρή μερίδα του ελληνισμού που εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Λένε ότι το HHF ή το Hellenic Board of Trade είναι the elite Έλληνες, οι οποίοι πολλοί δεν μιλάνε ελληνικά, το ένα το άλλο. Εγώ δεν συμφωνώ γι' αυτό, γιατί λένε, πηγαίνουν εκεί πέρα only for business purposes, for the business networking. Αυτό δεν είναι άσχημο. Οποιαδήποτε αιτία φέρνει έναν ελληνικής καταγωγής professional ή οποιοσδήποτε είναι, που έχει προσόντα σε ένα τομέα της ζωής ή της κοινωνίας ή της επιχείρησης, τι πιο ωραίο πράγμα να τους φέρνεις αυτούς τους ανθρώπους, αλλά το πιο σπουδαίο απ' όλα, έστω και να μην μιλάνε μερικοί από αυτούς ελληνικά, αυτό που κάνουν είναι by fundraising all the time και να τροφοδοτούν τις ελληνικές έδρες και στο πανεπιστήμιο και παντού και στην ελληνική κοινότητα, για τη διδασκαλία της γλώσσας φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα σε άλλες γενιές, έτσι δεν είναι? Και το Board of Trade είναι λίγο διαφορετικό because it is a networking organization primarily directed towards business development. Yes. But the Hellenic Heritage and the Hellenic Initiative are purely philanthropic organizations, and nobody's there for their own good to make connections or whatever. People are there because they believe in the mission. Yes. And they want to support the mission. And everybody who's there spends not only money, but time as well. I mean, countless hours. The fact that friendships, I mean, as I mentioned a couple of names earlier, we've been friends for over 40 years. Ακριβώς. And we met through community organizations. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό, έτσι, σε οποιαδήποτε κοινωνία, Γιάννη. Right. Και το ίδιο κάνεις μετά, δεν σου έφτανε όλο αυτό. Μετά, τώρα είσαι πρόεδρος του Hellenic Initiative Canada, έτσι, ο οποίος είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, έτσι, σε κάθε χώρα, και εδώ στο Καναδά είναι ο οργανισμός αυτός, ο οποίος βοηθάει την Ελλάδα και χρηματικά και με άλλους τρόπους, και φυσικά είναι χορηγός και φέρνει το Delphi Forum, το Economic Delphi Forum, για τέταρτη φορά είναι τώρα. Τη τέταρτη φορά που είναι στις 3 Νοεμβρίου. Ακριβώς. Πες μου γενικά τώρα τι είναι το Hellenic Initiative, τι είναι αυτό που σε έκανε να έρθεις κοντά σε αυτό το πράγμα, πώς είναι η διοίκησή του. Ξέρω ότι αντιπρόεδρος σου είναι ένας άλλος επιτυχημένος Έλληνας και πολύ φιλάνθρωπος και αυτός, ο Αλέξανδρος, ο Γεωργιάδης από το Κρίνος, έτσι. Να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Ο Αλέξανδρος και εγώ
Είμαστε συμπρόεδροι. Ο συμπρόεδροι είστε, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο, δικό μου λάθος, ναι. Είστε συμπρόεδροι και οι δύο. Πες μου, τι σε έφερε, ενώ ήσουν μέχρι εδώ, με το Hellenic Heritage Foundation, τι σε έφερε, ποιος ήταν το έρισμα, αν θέλεις? Ήταν κανένας που σου μίλησε, είδες ότι είναι μια αξιόλογη πορεία που πρέπει να ακολουθήσεις? Τι είναι? Πρώτον, το Hellenic Initiative άρχισε στην Αμερική το 2012. Στην αρχή της κρίσης, οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, και μετά η Αυστραλία, και το 2016 έγινε εδώ στο Καναδά. Και τώρα είναι ένα branch στην Αγγλία, a small one in Monaco, and there's discussions. Επεκτείνεται συνέχεια. Exactly. But the genesis of the Hellenic Initiative was to help to provide real philanthropy to Greeks in Greece who had seen their pensions, especially the elderly and the young. Pensions went from 1,200 euros a month to 450, 500 euros. I mean, people didn't have enough. Starving. They didn't have enough to eat. They didn't have enough to heat their homes and so on, buy medicines. So in the first few years, we basically were feeding the hungry and taking care of the poor. Στις φωτιές για την αναδάσωση. That came a little bit later as well, and that was sort of forced on us. But in the first few years, we were providing meals to students at schools, mostly και scholarships έχετε δώσει. Basically a refinement or an expansion of our program. So we started with pure philanthropy, feeding students, providing money to soup kitchens. Actually, we still fund a soup kitchen in Yanitsa, and we've been doing that, thanks to the generous support of the family, the Ifandis family. But that's sort of the only soup kitchen we still have. Earlier on, we were funding more. We were funding mobile medical clinics that, mostly in Athens and Piraeus area, where you had most of the homeless people. So that's sort of was our genesis. And then once Greece began to emerge from the worst excesses of the crisis, then we shifted to promoting or helping Greek young people, entrepreneurs, a lot of them in the high-tech field, to develop their businesses so that they could stay in Greece as opposed to immigrate and create jobs in Greece. And we've got a program that's called Accelerate Greece that we just finished actually last Friday. We bring 3 to 4 startups, late-stage startups from Greece who have developed marketable products, and we bring them here, connect them with teams from here, from U of T, from ours, to teach them how to take their business, their concept, global. But from Greece. Αυτό κάνετε στην ουσία με τα Delphi Fora που γίνονται εδώ πέρα. Αλλά υπάρχει αυτός είναι ο σκοπός, να βοηθηθούν οι Έλληνες. Yeah, Delphi Forum is a different program. It's a conference basically that's co-organized between the Delphi Economic Forum and ourselves, the Hellenic Initiative, where we bring Greek and Canadian politicians, business people, and a Canadian audience, with the initial objective, and it's still the principal objective, is to promote cross, international or bilateral business development. Γι' αυτό, when they break up in groups, από το πρώτο και μετά, πολλοί Ελληνοκαναδοί που είναι σε πολύ καλές high-tech ή otherwise businesses, they expanded in Greece.
πήγανε, απλώθηκαν. Από εκεί επωφελήθηκαν άλλοι επιχειρηματίες Έλληνες επειδή γνωρίστηκαν με άλλους στο κλάδο τους εδώ στο Καναδά as a result of these exchanges, το οποίο είναι σπουδαίο και αυτό. Well, absolutely. I mean, the other thing that, again, just to focus on the technology program, we introduced last week there happens to be a large program, and I forget what it's called now, where they, big companies like Google, Meta, other technology companies are here in Toronto for a few days, looking for companies like this to invest in. And a small Greek startup that's based in Kalamata or in Kilkis, there's no hope in hell that they're going to be connected with these people. Whereas here, we have the opportunity to do that. And there's been a lot of those. Και αυτό βοηθάει, γιατί η Google θα δημιουργήσει και research είναι στη Θεσσαλονίκη. Well, Google now has a campus in Thessaloniki that's got over 1,000 people, and they're paid well, and they keep Greek engineers and Greek trained techies in Greece, and Alphabet, Pfizer is doing the same thing. But the other thing that's happened as a result of this, although our initial objective was to promote mostly the transfer of money and know-how to Greece, we are actually seeing Greek companies investing in Canada. Canada, ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση και αυτό βεβαίως. They come here, στην ενέργεια ιδιαίτερα. Exactly, η οικογένεια επιχειρηματική του Μυτιληναίου κάνει τεράστιο investment, ας πούμε, στο Καναδά. And they were here last year, and they're going to be at the forum this year as well. Και θα είναι και τώρα. So that's the other thing that we do. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, Γιάννη, επίσης στο Hellenic Initiative είναι που βλέπω πόσο διαδοχικά και προοδευτικά ετοιμάζεται η ηγεσία κάθε φορά. You have the new leaders. Yes. Ένα τμήμα που κάθε τόσο και λιγάκι μαζεύονται, δίνουν βραβεία, ετοιμάζουν τη νέα γενιά των ηγετών για το Hellenic Initiative στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και τα λοιπά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο σύστημα. The program that I described, Regenerate Greece, that's run by the New Leaders organization of the Hellenic Initiative, primarily. I mean, that we provide a bit of funding and direction, but it's run by them. The other thing I'm really proud of is that the Hellenic Initiative is the only civic organization of Greek origin, or people of Greek origin in Canada, that has representation all across Canada. So we started in Toronto and Montreal, Ottawa. We have a strong base, Calgary, and Vancouver. So το initiative έχει ξαπλωθεί παντού. Exactly. We have people all over Canada, and we have new leaders in most of these regions as well. And the other thing we do is we sponsor, for example, or co-sponsor with the Hellenic Heritage, the film festival. Yes. And we, our new leaders in these regions actually do events around the film screenings that take place in their town. And that's a great way to both to connect them to Greece, but also to connect them to Greeks across Canada as well. Πιο ωραίο πράγμα από αυτό είναι. Absolutely. And και χαίρομαι, ναι, go ahead. The other thing that, and it was an objective of mine early on, is to connect the global Greek diaspora leadership. And we've, with our American and Australian friends, we've established an international council that meets, quarterly to develop common strategies. So when we go to market, it's one Hellenic initiative, notwithstanding that we have different countries, different laws, countries that represent them. Yeah. We meet at least once, if not twice, in person to develop strategies, both how to promote the
the fundraising efforts collectively. So, for example, we make emphasis as one organization in Greece that we've been supporting. Canada has been supporting for a number of years, and now the U.S. and the Australian counterparts are also supporting it. So instead of giving them $30,000, $40,000, $50,000, we may give them $200,000. So it's collectively, and it has much more impact. Ναι, βεβαίως. Μου κάνει εντύπωση η ευγενική συμμετοχή. That's all by planning. Of course, τίποτα δεν συμβαίνει στη τύχη. Και είναι ώρες και ώρες, a lot of effort, a lot of work behind the scenes για κάτι τέτοιο. Βλέπω και τον πρώην Καναδό πρέσβη στην Ελλάδα, ο πρέσβης ο Πεκ. Bob Peck. Προσπαθεί ο Ρόμπερτ κάθε φορά να βοηθήσει με όποιο τρόπο. Τώρα φέρνει την πρωτοψάλτη για fundraiser του οργανισμού στο Μοντρεάλ στις 25 Οκτωβρίου. Bob is a stalwart member of the Hellenic Initiative Canada leadership team. Absolutely. Και πολύ χάρηκα που το HHF του αναγνώρισε τη μεγάλη του προσφορά και το τίμησε με το βραβείο το περασμένο Ιούνιο. Yes, and as I said, there aren't too many people of Bob's caliber and drive και ενθουσιασμό, and initiative. Absolutely. Ναι, ακριβώς, ναι. Όπως και ο δικός σου ενθουσιασμός. Είσαι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας με την έννοια της δικηγορικής σου φίρμας. Ασχολείσαι τώρα περισσότερο, υποθέτω, περισσότερες ώρες, ταξίδια, οργάνωση κτλ. Με δύο οργανισμούς, ιδιαίτερα με το Initiative, που δεν χρειάζεται να το κάνεις. Θα μπορούσες κάλλιστα να είσαι in the backyard που λέμε, με ένα ωραίο βιβλίο ή κάποιο σε μια παραλία όλο το χρόνο αν θέλεις. Μπορείς να το κάνεις, δόξα τω Θεώ. What drives you? Τι είναι αυτό που σε κάνει για να αναμειχθείς όλα αυτά? Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί όπως ξέρεις και εγώ έχω αφιερώσει αρκετές ώρες από τη ζωή μου για τα κοινά μας πράγματα και δεν το μετανιώνω ούτε μισό λεπτό. Τι είναι αυτό που σε οδηγεί, Γιάννη? Well, first of all, I want to thank you for your lifelong volunteerism for the benefit of the community. I mean, in this program, in large part, is a volunteer. Στο έχω πει, η GrecaTV και για το HHF και για το Hellenic Initiative θα είναι πάντοτε αρρωγός, θα το κάνει πάντα δωρεάν για να προωθεί, γιατί πιστεύω πάρα πολύ και αυτός είναι ο σκοπός της δημιουργίας της GrecaTV. To have a worldwide forum, τηλεοπτικό ή ακουστικό, για να ενώνει την ομογένεια παγκοσμίως. Γιάννη, τώρα έχουμε over 1,5 million hits στη διετία που αρχίσαμε σε 2,5 χρόνια και είναι στη διάθεση των οργανισμών αυτών. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η GrecaTV και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. My motivation has always been to contribute where I can and to leave anything I've been associated with in a better place than it was before. And, δεν υπάρχει καλύτερη ικανοποίηση από αυτό. I mean, at the end of the day, yes, you need to look after. Πάντοτε έλεγα, δεν ξέρω αν πιστεύεις και εσείς αυτό, το ότι πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι όταν γίνεσαι εθελοντής, πρώτα το κάνεις για την ιδιοτέλεια τη δικιά σου, επειδή σε ικανοποιεί ψυχικά. Το κάνεις πρώτα για τον εαυτό σου και μετά για το σκοπό που θες να αφιερώσεις τις ώρες σου. Συμφωνείς με αυτό? Δηλαδή δεν είναι αυτό a good motivating power, το ότι αισθάνεσαι πολύ καλά να πας να βοηθήσεις σε κάτι που πιστεύεις ότι είναι καλό στη κοινωνία σου και στο συνάνθρωπο? That's probably true. What I have found in all of my experiences is that if you have the right structure, it will attract people like mine. Everything we do in the philanthropic organization is really given freely by those who share the objectives
and they do it for no, no secondary reward. The fact that you may feel better, you've accomplished something. Well, that's good, but you do it to help, because there's a need. For example, when we started the Hellenic Heritage Foundation, there was a need to have a program, academic programs, at universities in Toronto. Prior to that, there were none. Okay, and so there was a need, and we said, well, if we fill that need, that's going to serve the community, in effect, forever. Γιάννη, έχεις σκεφτεί ποτέ, γιατί ξέρω ότι σε ενδιαφέρει... No, I'm not running for public office. I was going later on να σε, αλλά με πρόλαβες. Αλλά εκτός από αυτό να σε ρωτήσω πρώτα, επειδή σε ενδιαφέρει γενικά η ελληνική παροικία και έχεις ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια, τι νομίζεις ότι είναι άσχημο αυτό που έχουμε κάνει? Οι οργανισμοί μας, οι σύλλογοι φθήνουν, τελειώνουν, η νεολαία δεν είναι εκεί. Τι φταίει, τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει σε αυτούς τους οργανισμούς? Γιατί όσο περνάει ο καιρός, αφομοιώνονται. Πηγαίνουμε στις γενικές συνελεύσεις της κοινότητας, της Παμακεδονικής, των Αρκάδων, των Κρητών, των Θεσσαλών. Βλέπουμε, να μην σου πω παραπάνω, 90% ασπρομάλιδες σαν και εμάς. Δεν βλέπουμε πολλούς νέους. Τι πρέπει να γίνει με όλη αυτή? Να την αφήσουμε να κατρακυλήσει, να κλείσει? Γιατί οι οργανισμοί στους οποίους αναφέρεσαι δεν είναι πρωτογενείς. Έτσι, έχουν άλλο σκοπό. Ενώ οι σύλλογοι, η κοινότητα, η εκκλησία κτλ. Είναι πρωτογενείς, γιατί προσφέρουν κατευθείαν υπηρεσίες στα άτομα. Well, I can't speak to the current reality in the community organizations here and elsewhere in Canada, but I can speak to 20, 30 years ago when I was closer to some of these organizations. And my observed problem, and this is why we created the Hellenic Heritage Foundations, other organizations. I was involved with the Canadian Ethnocultural Council, for example, promoting multiculturalism and Greek culture and heritage. Provincial or federal? Federal. Yes. But the problem with that I observed back then was that the organizations the leadership of those organizations was like all sclerotic. The same president for 25 years. Αμετάβλητα. Yeah, they used to do a dance, and they would do a picnic. Yeah, that's it. And they raised some money. I mean, there are Silogi today that I'm told have over $500,000 sitting there. Τα οποία κάθονται. Doing nothing, earning 1% interest, if that. And, we encourage Silogi, for example, to ethnotopiki Silogi, yes, to take some of that money and through the Hellenic Initiative, identify a project in their village, in their town, in their eparchia, and support a hospital, support schools, whatever. Ή μπορεί αυτά τα χρήματα όλοι μαζί να ενωθούν για τον ελληνισμό εδώ, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για τα θέατρά μας, για τις εκκλησίες μας. But I'm speaking in terms of the Hellenic Initiative, because I remember, again, back then, they would raise some money, they would send it down to their place of origin. Typically, they would give it to the local priest or bishop or whatever, and, very little happened. One thing Greece doesn't need is any more churches. My Horyor has 30 permanent residents and it has 8 churches. Okay, we don't need another church. Yes. Okay, but you do need money for healthcare, and education there. And the same. I mean, here education is certainly a big component. Αυτό είναι σπουδαίο κομμάτι και καλά το αναφέρνεις, αφορά την Ελλάδα. Αλλά εδώ για την παροικία τη δική μας, όπως είναι για την παροικία του Μοντρεάλ και της ομογένειας εδώ πέρα στο Καναδά, οι οργανισμοί και οι δομές τους έτσι όπως είναι τώρα έχουν ένα expiry date.
που ευχόμαστε όλοι ότι θα αργήσει για να έρθει, ότι θα φέρει, αλλά δεν έχουμε τη δομή αυτή που χρειάζεται για να φέρει στο καινούριο αίμα. Γιατί πρέπει να απαντήσουμε στην ερώτηση γιατί τα παιδιά σου, τα δικά μου τα παιδιά, τα εγγόνια μας δεν ανακατεύονται στην ελληνική κοινότητα ή στο σύλλογο. Ίσως είναι καιρός όλοι αυτοί οι σύλλογοι και όλοι οι αστικοί οργανισμοί να συμπτυχτούν σε ένα σώμα δυνατό. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό, είναι ένας από τους τρόπους, γιατί θα λειτουργήσει με τα ίδια principles τα οποία μου λες εσύ, που αναπτύχθηκε και το HHF και το Hellenic Initiative. Αν γίνει κάτι παρόμοιο, ίσως υπάρχει ελπίδα. Διαφορετικά, αν τα αφήσουμε έτσι, όλοι οι αστικοί οργανισμοί και οι εθνοπολιτιστικοί σύλλογοι θα σβήσουν. Well, you're absolutely right about which way the river is flowing. There are some exceptions. For example, the Cretans, I'm aware, have transitioned to the next. Και οι Μεσσίνοι με τα χορευτικά έχουν φέρει πολύ νεολαία. But they brought in, or they've allowed younger people, the younger generations to assume leadership. So the grandpas and the grandmas have taken a back seat. That's really what needs to happen. And in order to allow that, you need to have proper governance. Yes. Πολύ σπουδαίο είναι αυτό. Because το νούμερο ένα. Exactly. Because your organization has to determine what its objectives are and what it wants to be when it grows up. And once it does that, then it establishes, well, who's going to help us get there? So we need these types of qualifications, these type of people. And the second generation, the third generation are hungry for connection with similarly situated people. Yes, they have the professional organizations and all that, but they still enjoy meeting somebody or meeting others. Και το βλέπουμε και στις αθλητικές εκδηλώσεις. Ο Φράνκο Καραντώνης, ο γιατρός, με τα Canadian Games που κάνει, έχει μαζέψει 600 τόσα παιδιά και γνωρίζονται. Και αυτό είναι καλό βήμα. Γενικά πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα γενικά. Σκέφτηκες ποτέ να κατέβεις για πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας? Να βάλεις εφαρμογή κοίταξε, όταν σε αντικαταστήσουν εδώ που είσαι, στα μεγάλα αυτά, σκέφτηκες ποτέ να πας για πρόεδρος στην ελληνική κοινότητα? I think well, you may not remember, but I served 3 years on the board of the Greek community back in the early to mid 80s. And I served as secretary of the organization. And we initiated some changes along the lines that I'm talking about. The problem was... Ποιος ήταν ο Γιάννης Ομιλόπουλος τότε? Γιάννης Ομιλόπουλος, yeah, that's right. Yeah. The problem was that first of all, when you have a board of, back then they had a board of 36 people, nothing can happen. Right. Okay, with a board of 36. I think if you have a board, an active board of more than 11, 12, 13 people, that's maximum. Yes, it's flexible. Well, it's small enough of a group that you can actually have a discussion. Yes. With 36, nothing happens. So the president. The other problem they had, and I don't know if they still have, is boards were elected for a term en masse, either 1 year or 2 years or whatever. I think it was 2 years back then. Yeah. Okay, so it was possible, and it happened often, that every election you had a complete replacement of the board. So there was no continuity. For example, we had negotiated back then an agreement to endow the chair at the University of Toronto for Greek studies for $300,000. The agreement, it was settled. Actually, my former partner, Tom Caravanis, was the person who drafted it and did the negotiations with the university. It was ready for signature. I think Milopoulos was away. Elections happened, and the new leadership declined to sign the agreement. So the $300,000 investment in 1989
ended up costing us 2 million, 2.5 million, I forget how much money and it's not quite inside a chair, it's a program. It's a program. So, I mean, you can see. Λάθη πολλές φορές που κάνουμε. Because it goes back to governance. New slate came in, had no idea the presumption was that whatever the old slate did was bad. And we are smarter and better than them, so we'll do something completely different. That doesn't work. Okay, if you've got people with good intentions serving freely of their, the organization, they've done a lot of work on something. Listen to it, study it before you throw it away. So that's why governance has to change, and I don't know where they're at, but there's a lot of people with more smarter than me and more energy and knowledge that can lead the community. Την άλλη την απάντηση ήδη μου την έδωσε, ότι δεν σκέφτεσαι να γίνεις κάτι στη πολιτική, for political office. I have been asked. I know you've been asked. That's why I asked the question. When I was much younger, and I know I never. And public life has become degraded during the course of our lifetime, in the sense that you can no longer serve and keep your private life separate from your public life. It's become accepted that anyone who has any complaint about anything can take the public arena and Και η τελευταία μου ερώτηση είναι, θέλω τη σοφία σου. Τι νομίζεις, υπάρχει καλή σχέση και με το Initiative και με το HHF και με το γυροκομείο, ακόμα και με την κοινότητα τώρα, με την εκκλησία μας? Η εκκλησία έχει το continuity by nature, έτσι. Είναι ο οργανισμός ο οποίος έχει συνέχεια και στη διοίκηση και σε όλα, και γι' αυτό κάνει και σπουδαία έργα, τα οποία σαν αστικοί οργανισμοί εμείς δεν μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε. Και υπάρχει αυτός σεβασμός. Γιατί πολλές φορές τα μπερδεύουμε με τα πρόσωπα, με τις καταστάσεις, χάνουμε τη μεγάλη εικόνα της μεγάλης προσφοράς της Εκκλησίας. Πώς βλέπεις εσύ τις σχέσεις γενικά? Γιατί ξέρω και εσένα σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα, ξέρω ότι έχεις καλές σχέσεις με το θεσμό περισσότερο, αλλά και με τα πρόσωπα και με την ηγεσία και με όλα. Πού βλέπεις να γίνεται αυτή, πού μπορούμε να συμπράξουμε καλύτερα οι αστικοί οργανισμοί με την Εκκλησία? In my view, the answer is simple. We all have to understand, what our ballpark is, and stick to it. Ο καθένας στο είδος του και ο Λουνίδης στους καφέδες που λέει. Έτσι. Όταν αναμειγνόμαστε με το τι κάνουν οι άλλοι οργανισμοί από έξω, then we're not constructive. Yeah? So that's something that needs to be understood. That's something certainly the Hellenic Initiative and the Hellenic Heritage previously and currently are promoting. For example, the initiative and the heritage, we have directors serving in both organizations. And we now do that with a Hellenic home as well. Mm-hmm. That's not by accident. Okay? So we all know, we have an idea at a high level what everybody's doing. But we don't interfere. Βλέπω τώρα και εσύ και ο Στίβο Μυρκόπουλος, ο οποίος είναι chair για την επέκταση του γεροκομείου στο Kennedy και τα λοιπά, όπως είπες, και είναι και στο Initiative. Και η μεγάλη του προσφορά φυσικά και στο HHF. Well, Steve and I resigned. We're the last founding directors who resigned 2 years ago. Yes. From the board. So we're honored, but we continue to serve, obviously in a lesser capacity because we're not needed. But having cross directorships, it's a great way to connect. But everybody has to learn to stick to their lane. And if we do that,
it will be fine. Γιάννη, πρώτα θέλω να σε ευχαριστήσω για τη μεγάλη σου προσφορά στα κοινά μας πράγματα της παροικίας και όχι μόνο. Δεύτερον, να σε ευχαριστήσω που ήρθες στην εκπομπή μου. Εσύ έχεις τη τελευταία κουβέντα. Ήθελες να συμπληρώσεις κάτι πριν κλείσουμε? The only thing I want to remind everyone is that on November 3rd, we have the 4th Delphi Economic Forum at the Royal York Hotel. And in the evening, at the hotel as well, we have our big, we call it the Oli Maji fundraising gala. And the omilites are two of our, one of them is a director, Nick Nanos, ο γνωστός δημοσκόπος exactly. Και που έχει the Order of Canada. That's right, and our Greek, our Hellenic Initiative Goodwill Ambassador, Vasi Kapelos. Η οποία ήταν και σε προηγούμενο αυτό moderator. That's right, yeah. And she's going to be talking basically what's going on in this crazy world today. Υπέροχοι και οι δύο. Yeah, absolutely. So if people are interested, go to our website, the HellenicInitiative.ca, and get information, and you can get tickets and sponsor and whatever else you would like to see the support. website on our screen. Okay. And they can access that and see the whole program. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη. Φίλοι της εκπομπής και της GrecaTV, τώρα καταλαβαίνετε γιατί είπα στην αρχή τον ενθουσιασμό μου και τη τιμή να φιλοξενώ μαζί μου σήμερα στην εκπομπή μου κουβέντα με τον Βασίλη, τον Γιάννη τον Σότο. Μέχρι την άλλη φορά να είστε πάντα καλά. GrecaTV is the television of the Greek diaspora, a place where news, music, interviews, and cultural shows keep our Hellenic spirit alive across Canada and the world. Founded by Bill Fatsis, a retired justice, politician, and community journalist, GrecaTV is his lifelong dream to preserve Greek language, faith, and heritage for future generations. And it's completely free, anytime, anywhere. Bill invites you all to join him. Watch GrecaTV, celebrate your culture, and support his vision by watching and advertising with GrecaTV. Together, we keep our heritage strong.